Τα φώτα της διεθνούς σκηνής είναι στραμμένα στο Πεκίνο, όπου ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε σε μια ιστορική επίσκεψη μαζί με ηγέτες από το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και αφρικανικές χώρες για την 80η επέτειο της νίκης της Κίνας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κορύφωση ήταν μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση που έστειλε μηνύματα ισχύος και συμμαχίας. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα γεγονότα, τις γεωπολιτικές συνέπειες και τις ιστορικές παραλληλίες. Ηγέτες από την Νότια Αφρική, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο και την Ιγυρία, μέλη των BRICS, παρευρέθηκαν για να ενισχύσουν τη συνεργασία με την Κίνα. Η επίσκεψη δεν περιορίστηκε στη διμερή σχέση Ρωσίας-Κίνας. Στο Πεκίνο συγκεντρώθηκαν 26 ηγέτες, δημιουργώντας μια εικόνα παγκόσμιας συμμαχίας. Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχήμ Ραΐσι, αντιμέτωπος με δυτικές κυρώσεις, παρευρέθηκε για να ενισχύσει τις σχέσεις με την Κίνα, βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, στάθηκε δίπλα στον Σι, υπογραμμίζοντας τη στήριξή του. Η επίσκεψη του Πούτιν ήταν μια διπλωματική κίνηση. Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώθηκε στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Η επίσκεψη, που συμπίπτει με την επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας το 1945, υπογραμμίζει τη στενή σχέση Ρωσίας-Κίνας σε μία περίοδο έντασης με τη Δύση. Ο Πούτιν συναντήθηκε ιδιωτικά με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για πάνω από 3 ώρες, συζητώντας θέματα όπως η ενεργειακή συνεργασία, το εμπόριο και η στρατιωτική συνεργασία. Η Ρωσία, αντιμετωπίζοντας κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, βλέπει την Κίνα ως βασικό σύμμαχο. Ο Σι, από την πλευρά του, προωθεί έναν πολυπολικό κόσμο, κριτικάροντας την αμερικανική ηγεμονία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνίες για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2 και την κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών εχμής. Ο Πούτιν δήλωσε: «Η συνεργασία μας είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας σταθερότητας». Η Κίνα και η Ρωσία φαίνεται πως χτίζουν έναν άξονα για να αντιμετωπίσουν εξωτερικές πιέσεις. Η Κίνα, μέσω του Belt and Road Initiative, έχει επενδύσει πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε αφρικανικές υποδομές, όπως λιμάνια και αυτοκινητόδρομους. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, δήλωσε: «Η Κίνα είναι ο εταίρος μας για έναν πιο δίκαιο κόσμο». Η κορύφωση της επίσκεψης ήταν η στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Tiananmen, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Κίνας. Περισσότεροι από 15.000 στρατιώτες, 600 στρατιωτικά οχήματα και 200 αεροσκάφη παρέλασαν για πάνω από 2 ώρες. Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα, όπως τον διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο DF-5C, ικανό να πλήξει στόχους σε απόσταση 15.000 χιλιόμετρων, καθώς και προηγμένα drones και μαχητικά αεροσκάφη J-20. Ο Σι Τζινπίνγκ στάθηκε στην εξέδρα μαζί με τον Πούτιν και τον Κιμ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας. Η παρέλαση περιλάμβανε γυναίκες, στρατιώτες, μειονοτικές ομάδες και μονάδες ειρήνης, προβάλλοντας την Κίνα ως δύναμη ειρήνης. Ωστόσο, ο Σι δήλωσε: «Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι ειρήνης ή πολέμου», υπονοώντας αποτροπή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους συμμάχους τους. Η επίσκεψη ενισχύει τον άξονα Ρωσίας-Κίνας-Βόρειας Κορέας, με το Ιράν να παίζει βασικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν περιλαμβάνουν την επέκταση του εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τη συνεργασία σε τεχνολογίες
τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος. Οι αφρικανικές χώρες μέσω των BRICS αναζητούν εναλλακτικές στη δυτική χρηματοδότηση, με την Κίνα να προσφέρει δάνεια χωρίς τις προϋποθέσεις του δούνου του. Η Δύση παρακολουθεί με ανησυχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την παρέλαση επιθετική επίδειξη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η παρουσία του Κιμ και του Ραΐσι υποδηλώνει μια ευρύτερη συμμαχία που μπορεί να αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες, όπως η παλιά Αντάντ ή ο άξονας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η σημερινή συμμαχία δημιουργεί έναν αντίπαλο πόλο στη δυτική επιρροή. Οι αρχαίες συμμαχίες, όπως αυτές της Περσίας με ελληνικές πόλεις, βασίζονταν σε κοινά συμφέροντα, όπως κάνουν σήμερα η Κίνα και οι σύμμαχοί της. Η παρέλαση δεν ήταν μόνο στρατιωτική, αλλά και πολιτιστική. Η Κίνα τίμησε τον ρόλο της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχασε 14 εκατομμύρια ζωές, αντιστεκόμενη στην Ιαπωνία. Μνημεία και μουσεία στο Πεκίνο φιλοξένησαν εκθέσεις, ενώ η παρουσία μειονοτήτων στην παρέλαση έδειξε την ενότητα της πολυπολιτισμικής Κίνας. Η παρουσία Αφρικανών ηγετών θυμίζει τις αρχαίες εμπορικές σχέσεις της Κίνας με την Αφρική, όπως κεραμικά της δυναστείας Σόγκ που βρέθηκαν στην Ανατολική Αφρική. Το Ιράν με την περσική κληρονομιά προσθέτει μια διάσταση ιστορικής συνέχειας, καθώς η αρχαία Περσία συνεργαζόταν με ανατολικούς λαούς. Η επίσκεψη του Πούτιν και η παρέλαση σηματοδοτούν μια νέα εποχή πολυπολικότητας. Η Κίνα ως υπερδύναμη χρησιμοποιεί την ιστορία για να ενισχύσει το παρόν, ενώ η Ρωσία και οι σύμμαχοί της βρίσκουν καταφύγιο στη συνεργασία. Η Δύση καλείται να επανεξετάσει τη στρατηγική της, καθώς ο κόσμος αλλάζει. Η σύνταξη της παρουσίασης έγινε από το Λάζαρο Αναστασιάδη. Not only as the defender of national sovereignty, but as an integral part of society with a direct responsibility to safeguard people's well-being. In peacetime, the Chinese military participates in missions that serve the people's interests, such as disaster relief. And all this has earned them the title, the most beloved people in China. Guard rides past the troops. The soldiers shout, follow the party's command, fight to win, forge exemplary conduct. Justice will prevail, peace will prevail, the people will prevail. Party's command sets the military's political orientation. Fighting to win is the basic function of the military, and the fundamental objective is development.
fascist rule. Under the leadership of the Communist Party of China, the 8th Red Army and the new 4th Army, together with the Chinese people, defeated the Japanese forces and Since defending of the People's Republic of China in 1949, the PLA has also undertaken the tasks of national defense and socialist construction, while transforming itself into a more revolutionary and modernized military. Alongside the latest generation of conventional weapons, the parade will feature unmanned intelligence systems, underwater combat units, cyber and electronic forces, and hypersonic weapons, highlighting the PLA's growing capacity to harness emerging technologies, adapt to the evolving character of warfare, and prevail in future conflicts. Just as China's weaponry has seen remarkable evolution over the years, the Chinese military has also continuously strengthened itself by reinforcing the primacy of political guidance and advancing comprehensive reforms. China pursues a national defense policy that is defensive in nature. China will never seek hegemony, expansion, or spheres of influence. Today, the PLA protects China and its people while making significant contributions to safeguarding world peace. It is the largest contributing country for peacekeepers among the permanent members of the UN Security Council. China has formulated a three-step development strategy for modernizing national defense and the armed forces to achieve the centenary goals of strengthening the PLA by 2027, realize the modernization of national defense and the armed forces by 2035, and fully build the military into a world-class one by 2050. Centenary objectives state that by 2027, China will accelerate the integrated development of mechanization, informationization, and intelligentization, accelerate the modernization of military theory, organizational forms, personnel and weaponry, and prioritize quality and efficiency to enhance operational efficiency of military system, and optimize the utilization of defense resources and promote the synchronized growth of defense and economic strengths. Warplanes that form the aerial echelons will take off from several airports and fly over the Tiananmen Square. A total of 45 formations and echelons are involved in the Grand Parade. During the parade march past airborne flag-guarding echelons, foot formations,
battle flag formations, armament columns, and aerial echelons will pass through or fly past Tiananmen Square in warning. The parade is organized under a wartime command system and will involve thousands of troops, over 100 aircraft, and hundreds of ground armaments. Flag pole strike. The march past begins with the airborne flag guard echelon. Fluttering high in the air. 26 helicopters form huge numerical shapes of 8 and 0. 3 helicopters are bearing the banners that read, "Justice will prevail, peace will prevail, the people will prevail." These messages are a great truth inspired by history, a solemn proclamation of the right course, a prelude call in an era of peace and development. Fairness and justice. The people's military will always be ready. Holding high the party, national, and military flags. The formation of the Guard of Honor of the PLA is marching toward its interests. Is marching towards us as the earliest armed forces established and led by the party. The PLA army fought the enemies fearlessly. Moving fast to become a world-class naval force. Coming up next is the Air Force formation. Building a strong Air Force has been the unremitting pursuit of part of its synchronized operational systems and providing effective and precise assistance in the new era. The PLA foundation of victory. Now marching forward is the militia formation. The militia women are from the major wartime counter-Japanese base areas across China. During the war of resistance, Chinese people, regardless of their gender or ages, acted as one in safeguarding their homes. The red genes have passed on from one generation to another. The key area seizure. Of long-range artillery for subjugation and precision strike. The 2 types of 191 bomb. Next to be reviewed, first comes the carrier-based air defense weapon formation. Being with air defense covering all ranges. Carrier-based laser weapons are strongly capable of precision destruction and consistent strike, defining the new landscape of maritime attack and defense. The anti-ship missile formation consists of BG-15 missile, BG-19,
MG-17 and MG-20 hypersonic missiles. Missiles can be deployed on multiple platforms, such as carrier-based aircraft, surface vessels, and submarines, featuring long-range strike, fast speed, and strong destruction. They're sharp weapons for striking enemies on the sea. Weapon formation. Light and heavy torpedoes, as well as torpedoes propelled by rockets, are able to strike vessels and to strike undersea targets. The new special-purpose naval mines can autonomously identify and attack targets. They are key forces for guarding strongholds and making waves in naval warfare. Here comes the early warning detection formation. Detect stealth aircraft and ballistic missiles far and near. They provide early warning for the country's airspace and aerial security. Which has accomplished glorious wartime feats. 6 types of ground-to-air missiles, including HONG-20, HONG-19, and HONG-29, are now being made public at КИНА. They can carry out multi-range and multi-layered anti-ballistic defense, capable of fighting against all range threats from the air. Drones. Types of equipment being inspected can command and control, detect and sense, and carry out cyber and electronic countermeasures For frequencies and subdue the enemy forces precisely. They are capable of aerial and space countermeasures and disconnecting the enemy networks. They are a crucial force in securing victory on ruined multi-domain battlefields. Integrating information on the battlefield. They can quickly establish Next to be inspected is the unmanned combat group, consisting of 3 formations. Various tasks such as reconnaissance, assaults, mine and bomb defusing and removal, and SWAT assistance, and are able to move independently, work flexibly in groups, and make intelligent maneuvers. With that, the Army can make coordinated operations between manned and unmanned forces. Now approaching is the unmanned maritime combat formation. Being reviewed now are new types of unmanned underwater vehicles and unmanned surface vehicles, as well as underwater mine deployment systems, which are capable of hidden deployment and blockade, independent target identification, and group-based attacks. They are extraordinary weaponry to win maritime combat. Combat formation. The new models of weaponry include reconnaissance and strike drones, unmanned wing planes, unmanned air domination planes, and unmanned aircraft carrier-borne helicopters. Covering a wide range of space, they can attack in a way that is difficult to be detected and can automatically coordinate with one another, creating a new model of future war.
two formations of the logistics and equipment support.